గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. ఈరోజు క్లాస్లో మెథడ్స్ టు డిక్రీజ్ ఫ్రిక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఫ్రిక్షన్ వల్ల కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయని మనం నేర్చుకున్నాం. ఆ డిసడ్వాంటేజెస్ని వీలైనంత వరకు తగ్గించడానికే చూస్తాం. ఫ్రిక్షన్ వల్ల వచ్చిన డిసడ్వాంటేజెస్ కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ని డిక్రీజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా డిక్రీజ్ అయిపోతాయి. ఆ ఫ్రిక్షన్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి మనకి 4 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఫస్ట్ మెథడు పాలిషింగ్. రఫ్ సర్ఫేసెస్ మీద ఫ్రిక్షన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ ఫ్రిక్షన్ని తగ్గించడానికి దాన్ని పాలిష్ చేస్తాం. అలా పాలిష్ చేస్తూ పోతూ ఉంటే వాటి మీద ఉండే ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అన్నీ తగ్గి స్మూత్ సర్ఫేస్గా మారి ఫ్రిక్షన్ తగ్గిపోతుంది. దాన్ని పాలిషింగ్ అంటాం. ఎలా రాస్తాం? బై పాలిషింగ్ ద సర్ఫేసెస్ the friction can be reduced. అది ఫస్ట్ మెథడ్. రెండవది లూబ్రికెంట్స్. ఆయిల్స్ని కానీ గ్రీస్ని కానీ మనం లూబ్రికెంట్స్ అంటాం. రెండు సర్ఫేస్లు ఒకదానితో ఒకటి కాంటాక్ట్లో ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్య ఫ్రిక్షన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ ఫ్రిక్షన్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి మనం లూబ్రికెంట్స్ అప్లై చేస్తాం. ఈ లూబ్రికెంట్స్ ఆ రెండు సర్ఫేసెస్ మధ్యలో ఒక తిన్ను లేయర్ లాగా ఫామ్ అయ్యి వాటిల్ని టచ్ కానివ్వకుండా చేస్తాయి. దానివల్ల ఫ్రిక్షన్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. దాన్ని లూబ్రికెంట్స్ అంటాం. ఎలా రాయాలి? ద లూబ్రికెంట్స్ లైక్ ఆయిల్ ఆర్ గ్రీస్ forms thin layer between the two surfaces and reduces the ఫ్రిక్షన్. ఇది సెకండ్ మెథడ్. థర్డ్ మెథడు బాల్ బేరింగ్స్. ఇలా ఒక సర్ఫేస్ మీద ఇంకొక సర్ఫేస్ మూవ్ అవుతుందని తీసుకుందాం. రెండు మూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వాటి మధ్య స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది. కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఫ్రిక్షన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు సర్ఫేసెస్ మధ్యలో మనం హార్డ్ స్టీల్ బాల్స్ని ప్లేస్ చేస్తాం. ఇలా ఈ హార్డ్ స్టీల్ బాల్స్ అప్పటి వరకు ఉండే స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ని రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి. రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇలా హార్డ్ స్టీల్ బాల్స్ని రెండు సర్ఫేసెస్ మధ్యలో పెట్టినప్పుడు స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ కాస్త రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్గా మారి ఫ్రిక్షన్ తగ్గిపోతుంది. దాన్ని బాల్ బేరింగ్స్ అంటాం. ఎలా రాయాలి? ద హార్డ్ స్టీల్ బాల్స్ placed between the two surfaces converts sliding friction into rolling friction.
rolling friction. Hence, friction is reduced. Friction is reduced. Last method, streamlining. స్ట్రీమ్లైనింగ్. వెహికల్స్ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు వాటి చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి ఎయిర్ వాటి మోషన్ని అపోజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం. ఆ ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి వెహికల్స్ ఫ్రంట్ పోర్షన్ని కర్వ్డ్ షేప్లో తయారు చేస్తాం. అలా కర్వ్డ్ షేప్లో తయారు చేయడాన్నే స్ట్రీమ్ లైనింగ్ అంటాం. ద ఫ్రంట్ పోర్షన్ of the vehicles made in curved shape to reduce the air friction. దీన్ని స్ట్రీమ్ లైనింగ్ అంటాం. ఇలా 4 మెథడ్స్ని యూజ్ చేసి ఫ్రిక్షన్ని డిక్రీజ్ చేయొచ్చు.